Thank you, Mr. Benegal. With us this evening is Mr. Siddiq Barma, director of the inaugural film Osama. Mr. Barma won the Golden Globe for the Best Foreign Language Film. Thank you, Mr. Benegal. Half a century after Shyam Benegal, a Marathi film Shwas has won the National Award for the Best Feature Film. Yes, it is a pride for Maharashtra, and we would like to honor the director, Mr. Sandeep Sawant, for making such a wonderful film. I request Mr. Shekhar Gupta to present the memento to Mr. Sandeep Sawant.すぐに代わり心から、この賞をいただいたことを感謝申し上げます。On behalf of my grandfather, I thank you for your kindness, the award bestowed upon me. 私は92歳という高齢のためインドへは行ってません。Unfortunately, since my granddaughter on my behalf. 体のあちこちは、ガタが来ていますけれども、死ぬまでにもう1、2本の映画を撮りたいと思っています。祖父は、22歳で映画の世界に入り、今回の間に、45本の監督作品と、250本以上の脚本の作品をこれからもたくさんの映画を撮って、また、今度は私の映画と一緒に、日本にインドに持ってこられたらこんなに嬉しいことはありません。そう願っています。आपके स्वागत और शुक्रिया अदा करता हूँ इस शाम के लिए। Thank you so much, my dear Shyam Benegal. We are the Afghan filmmakers. We are coming from the to see what is your reaction, because I think the most important things is for me that how the Indian audience should be receive the film. To these questions, because I know Afghanistan is now, it's yet unknown place, undiscovered place for you, but we are together, we are a part of one. Thank you, Mr. Siddiq Barma. I call upon Mr. Sandeep. मंचावरती मला उभं राहायला मिळतं, कारण मराठी चित्रपटाला नॅशनल अवॉर्ड मिळाला याचा पहिला अभिमान मला आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की असं वाटतं की जर आपण सिन्सिअरली एफर्ट्स केले, प्रामाणिक प्रयत्न केले आणि प्युअर फिल्म केली, सगळी बंधनं झुगारून, सगळी कमर्शियल बंधनं झुगारून जर चांगली फिल्म केली तर थिएटरमध्ये ती फिल्म बघण्यासाठी धन्यवाद.